Nepal on fire. Protesters in Kathmandu torched government buildings, including the parliament, the Supreme Court, and the home of the former prime minister, who was forced to step down. Earlier, some ministers were evacuated, airlifted to safety by helicopters as demonstrators closed in. Yesterday night was super scary. I could actually see a lot of high rises burning into flames right from my balcony. Everything is burning around Kathmandu. So we could not sleep all night yesterday. The protesters are young, defiant, and demanding change. It is very good for us. It's very good for our country, he says. Now I think, like us, the youth will stand. The protests were initially triggered by a social media ban, but after the government lifted it on Monday, they intensified. Fueled by a wider set of grievances, including government corruption, lack of economic opportunities, and the recent use of lethal force on protesters. This video was filmed by Shri Goron, another eyewitness. This young little girl was hit by a baton on her head, and she was completely bloody. And I was trying to help her out, and a lot of kids, they started falling down and they started beating. They started fighting everywhere, and then everyone ran. In all the chaos, you were wounded as well. Yeah, I'm wounded. I've got treatment on my hand and at my back and legs. The UN condemns the violence. I have received concerning reports of unnecessary and disproportionate use of force by the security forces. I call for an urgent, thorough, transparent and impartial investigation. Protest anger has extended online to videos like this, mocking so-called Nepo kids, the entitled children of officials. The protests are being led by young people known as Gen Z. Authorities have urged them to talk and cooperate for a peaceful resolution. But the damage has been done. Does your heart feel split at this moment? Very much, to be very honest, very much, because we stayed back in this country to actually build this country. It actually saddens my heart seeing whatever is going on, because I feel like we've moved back 10 years. Christy Lustout, CNN. Yesterday night was super scary. That's the Hindu rail, I think. That's somewhere around PM office. They have, everything is burning around Kathmandu. Social media was just part of it, but the first thing was about Nepo babies by Generation Z. They demanded accountability and fair investigation for this corruption, the luxury lifestyle of all these corrupted politicians, kids, while all these Nepali youths are forced to migration and job opportunities. I was witnessing all these police officers fighting. That was completely using excessive forces and shooting and killing these young protesters. There's a sense of disturbance and lack of stability in the country right now. Nepal has not been peaceful. Right now, the army is in the roads, in the streets. They have taken control of the streets. It's a bit calmer now, but situation is still uncertain. El primer ministro ayer frena las redes sociales porque... O sea, para callar el enojo social se le ocurre
prohibamos las redes sociales. Así es, y el tema aquí es que apenas había una iniciativa de ley que aún no había sido aprobada por el Parlamento, en donde las redes sociales se tenían que registrar para que el gobierno nepalí pudieran ver que no fueran fake news o que no propagaran odio. Y justamente con esa justificación se frenaron 26 redes sociales. El tema aquí es que esto agita a la población que estaba enojada por la corrupción, porque el desempleo es enorme, cerca de un 10% de los jóvenes están desempleados, y nada más por darte un dato, Carmen, entre el 43% de la población tiene entre 15 y 40 años. Entonces es un dato muy grave y el PIB per cápita es de $1.5. Entonces claramente no se puede vivir de esa manera. Y tenemos que entender que lo que pasa en Nepal no solamente impacta en Nepal, impacta también a China, impacta también a la India, porque justamente Nepal estaba buscando romper esa dependencia de la India, se había acercado más a Pekín, y Pekín en estos momentos está tomando nota de lo que puede ocurrir en el Tíbet si sigue con ese tipo de políticas sociales. Ni más ni menos. Y bueno, se han visto cosas tremendas. El gran asunto de la muerte de la ex primera dama, del ex primer ministro de este lugar en Kathmandú es muy fuerte, pero también estamos siguiendo cerca las informaciones de las agencias internacionales, de la cadena CNN, de los que estamos observando todo esto. Y bueno, estamos viendo cómo también murieron en el hospital civil. Hubo también ataques al hospital civil. El director del centro también está confirmando que se murieron personas en el hospital civil, algunos manifestantes. La policía reportó fallecidos en otros tiroteos. Hay escenas extraordinarias en donde se ven, por ejemplo, al ex primer ministro, a otro ex primer ministro y su esposa agredidos en su residencia. Hay imágenes de un ministro de Economía que está recorriendo como un río y que lo va una persona atacando, va semidesnudo, en fin, imágenes muy estremecedoras. Hasta cierto punto grotescas, pero también pues sí, que reflejan el enojo social. Aunque es interesante ver una cosa, todo empezó, o las protestas más importantes, apenas ayer, lunes, por este movimiento llamado Gen Z, de jóvenes, ¿no? ¿Cómo se llama? Gen Z, Generación Z. Generación Z. Y lo que vemos ahora es que no nada más son ellos. Ya se han visto que son otras personas. Incluso el movimiento ha tratado de, empezó pacíficamente y obviamente se ha desligado de los ataques violentos. Sin embargo, vemos que otros sectores de la población se han unido y definitivamente sí, están muy enojados. Insisto, sobre todo la desigualdad, creo yo, es lo que más les preocupa, pero ver que además atacan residencias o cualquier cosa relacionada con el gobierno prácticamente. Hay gente, por ejemplo, en barrios de clase media que también siente mucho miedo porque de pronto están vandalizando, pueden entrar a tu casa o pueden incendiarla. La verdad es que creo que definitivamente vemos una importante explosión social. Lo más interesante, creo yo, es que uno de los factores de estabilización de este lugar es el ejército. Y el ejército, extrañamente, o tal vez por no querer confrontarse con la población, no ha actuado. Extrañamente, a las 10 de la noche, hora de Katmandú, establecieron una especie de toque de queda y las cosas se han calmado. Pero antes de esa hora, el ejército no quiso entrar. Y esto sí hace ver que, insisto, por un lado tal vez no quisieran entrar, o por el otro, es parte de su cálculo político.